El río Danubio fluía, ancho y poderoso, como una serpiente de aguas grises bajo el cielo de 1565. En sus orillas, la tierra cargaba un silencio pesado, un silencio que hablaba de miedo. No era el miedo a lo desconocido, sino a lo sabido. Todos conocían las historias, historias de un ejército que no perdonaba, de un poder que devoraba reinos. Era la sombra del Imperio Otomano, y ahora se extendía, larga y fría, sobre los campos de Croacia. Mikula Pekri observaba ese río desde las almenas de Krupa. No era un hombre alto, pero sí ancho de espaldas, con una mirada que parecía tallada en la misma piedra de la fortaleza. En sus manos, ásperas y marcadas por el manejo de la espada y la pólvora, descansaba la responsabilidad de un puñado de vidas y un pedazo de tierra olvidado. El monasterio fortaleza de Krupa no era un lugar grandioso. Era un peñasco fuerte, construido sobre un risco donde el río Krupa se besaba con el Danubio. Dentro de esos muros no había ejército. Había hombres. 28 para ser exactos. Estaba Yure, el herrero, el hermano Antún, el más viejo de los monjes paulinos. Soldados veteranos como Petar y Luca, y campesinos cuyas manos estaban más hechas al arado que a la ballesta. Krupa era el final del camino. Pekri los observaba durante los ejercicios. No eran héroes de las canciones, eran hombres cansados que habían elegido un último rincón para decir hasta aquí. La ventaja era el terreno. Krupa se alzaba como un diente de piedra. Pekri y sus hombres habían almacenado todo lo que pudieron: grano, agua, pólvora. Cada piedra de la muralla fue revisada. No había reservas, no había segunda línea. Mientras, en el horizonte, la sombra tomaba forma, una nube baja y ocre que se elevaba al este. Los vigías susurraron la noticia, y ese susurro corrió por los muros como un escalofrío. Pekri subió a la torre más alta. Allí estaba. El ejército otomano. No era una banda de saqueadores, era una máquina. La caballería ligera, los akinsis, se movía como un enjambre. Las columnas de infantería marchaban al ritmo de sus tambores, y entre ellas, los cañones de asedio que podían reducir piedras a polvo. La gente corría hacia los bosques, cruzando el puente de madera sobre el Danubio, el único vínculo de Krupa con la otra orilla. Pekri observaba ese puente y luego el río de acero que se aproximaba. 7000. Quizás más. Fue entonces cuando Mikula Pekri tomó la primera gran decisión. Miró a sus 28 hombres y señaló el puente. Ese puente es nuestra cuerda al cuello, dijo. Mientras exista, habrá quien piense en escapar. Al atardecer, un pequeño grupo salió de la fortaleza con antorchas y aceite. Rociaron las vigas. Jure golpeó los pilares. Luego, Mikula Pekri arrojó el fuego. Las llamas crecieron rápido, una señal de desafío escrita en el cielo. La primera respuesta de Krupa no era una bandera, ni un cañonazo. Era un puente ardiendo, la imagen de una ratonera que se cerraba a sí misma desde dentro. Desde lo alto de la muralla, los 28 vieron arder su último camino a casa. Vieron como las llamas devoraban la madera, como los pilares crujían y se derramaban en el Danubio con un silbido de vapor. No hubo lamentos, solo una extraga quietud. El río, ahora, era una frontera infranqueable. Atrás quedaba todo. Delante, solo quedaba Krupa, y lo que venía. Vía nos quedó sobre el río, sobre las ruinas humantes del punto, y sobre la fortaleza silenciosa. En el campamento otomano, a una distancia segura, brillaban miles de hogueras, como estrellas caídas en la tierra. Eran tantas que parecían querer competir con el cielo. En Krupa, solo se permitieron unas pocas lámparas, bien escudadas. Los hombres intentaban descansar, pero el rumor del campamento enemigo, un murmullo profundo como el de un mar leano, les legaba con el viento. Mikula Pekri hizo su última ronda. Apretó el hombro de un joven campesino que temblaba, no de miedo, sino de frío y nervios. Le ofreció un trago
de aguardiente espero. Ascencio al hermano Anton, que estaba sentado en un rincón, sus labios moviéndose en una oración sin sonido. Se detuvo frente al canón principal, pasando la mano por el metal frío. Todo estaba listo. No había más preparativos que hacer, solo esperar. La sombra en el Danubio ya no era una metáfora. Era real, hecha de carne, metal y fuego. Y al amanecer, esa sombra abriría los hoyos y se lanzaría sobre ellos. Los 28 respiraron hondo en la oscuridad, aferrados a sus armas, a sus piedras, a su pedazo de risco. El primer acto había terminado. El punto era ceniza. Ahora, solo quedaba resistir. Part 2. El primer rugido ***. El amanecer, luego con una luz pálida y fría, que no logró disipar la niebla baja sobre el Danubio. Desde los muros de Krupa, los 28 vían el campamento otomano despertar. Era como observar un enorme animal que se estiraba. El humo de cientos de fogatas se mezclaba con la bruma y el olor a tierra mojada y gente. No hubo prisa en los movimientos del enemigo. Había una calma profesional, casi despreocupada, que resultaba más inquietante que cualquier grito de guerra. Mikula Pekri no había dormido. Permaneció en el aldarve, con los ojos fijos en esa masa de tiendas y estandartes. Sabía lo que venía. Primero, la formalidad. El juego de la cortesía, antes de la carnicería. Y efectivamente, poco después de que el sol asomara por completo, se abrió un pequeño grupo de jinetes de entre las líneas otomanas. Avanzaron a paso tranquilo, sin temor. Uno de ellos portaba un estandarte blanco, un trapo que pedía parlamento. No era una oferta de paz. Era una orden disfrazada. Los jinetes se detuvieron a una distancia segura, al pie del risco, donde las flechas y los arcabuzazos podrían alcanzarlos, pero donde su mensaje se escucharía claro. Uno de ellos, un oficial con turbante y un jubón fino, alzó la voz. Hablaba un croata tosco, pero comprensible. Sus palabras flotaron en el aire húmedo, legando nítidas a los defensores que abusaban el oído. Defensores de Krupa. Gritó el emisario, con una voz que pretendía ser razonable. Escuchen la valentación del sultán. Su valencia es conocida, pero su situación es inútil. Rinden la fortaleza. Abran sus puertas. Sus vidas serán respetadas. Conservan sus bienes. Serán tratados con honor. No derramen su sangre por una piedra que ya está perdida. Es la oferta generosa y un center poderoso. No la desprecian. Un silencio pesó sobre la muralla. Todos los ojos se volvieron hacia Mikula Pekri. El capitán no se movió de su posición. Observa a los jinetes. Luego volvió la mirada hacia sus hombres. Vio en sus rostros suciedad, cansancio y una pregunta muda. No era una pregunta de miedo, sino de expectativa. ¿Qué haríamos? Pekri no era un hombre de grandes discursos. Creía en los actos. Sin apartar la vista del oficial otomano, Pekri hizo un gesto leve con la mano hacia el artillero que estaba junto al cañón más pequeño, un falconet montado en la tour noreste. El artillero, un tipo viejo y calado llamado Sanchepin, asintió casi imperceptiblemente. Había cargado y apuntado el pequeño cañón desde hace rato, por si acaso. Ahora conoce el blanco. Pekri tomó aire. Su respuesta no fue un grito de desafío. Fue una orden clara y seca, dicha en un tono normal, como si pidiera un vaso de agua. Respóndenos, Dio. Sanchepin acercó la meca al oído del falconet. Un silbido corto. Un fogonazo seguidor
Q illumino las piedras grises por un instante. Y luego el asterisk. Pam. Asterisk seco y brutal. Un estampido que retumbó contra el risco, y se expandió por el río. La bola de hierro pasó silbando, no directamente hacia los emisarios, sino impactando en la tierra, unos metros de su derecha, levantando un geyser de lodo, piedras y hierba arrancada. El mensaje no pudo ser más claro. No hubo palabras de rechazo. Hubo polvoro y hierro. Los caballos de los otomanos se encabritaron, asustados por el estruendo repentino. El oficial que había hablado logró controlar al sayo con dificultad. Su rostro, antes compuesto, se tornó en una máscara de furia helada. Miró hacia la muralla, buscando al hombre que había dado la orden, pero solo vio el humo gris dispersándose desde la tronera del cañón. No hubo más gestos, ni gritos. Solo el silencio de nuevo, ahora cargado con el olor acre de la pólvora quemada. El oficial dio media vuelta a su caballo con un tirón brusco. Los otros jinetes lo siguieron, galopando de vuelta hacia sus líneas. El estandarte blanco hundiendo de manera ridícula tras la afrenta. El parlamento había terminado. La guerra, la dividad. Comenzaba ahora. La reacción no se hizo espera. Como si un nudo se hubiera soltado. El campamento otomano estaba en actividad. Los tambores empezaron a batir. Un ritmo profundo y amenazante que parecía hacer vibrar la tierra. Las filas de infantería se organizaron. Desde Krupa podían ver el brillo de miles de puntas de lanza y de yataganes al sol. Era un espectáculo aterrador y a la vez fascinante. La máquina de guerra se ponía en marcha. Recorrió por la muralla, su voz ahora se elevándose, firme y constante. Los puestos, todo el mundo a sus puestos, los arquebuses listos, que nadie dispersa en orden, esperando que estén en el foso, sus hombres, movidos por un nerviosismo que se converge en acción, ocuparon sus lugares, los monjes, con sus hábitos recogidos, ayudaban a levar bolsas de proyectiles y vasos de pólvora. El herrero ya revisó por última vez los ganchos y los palancas de la puerta principal. Una mole de roble y hierro. El hermano Anton se colocó con un arcabuz pesado en una trona. Sus dedos viejos, y nudosos cargando el arma con una calma sorprendente. La primera oleada no fue de los temidos Genizaros, fueron tropas de asalto, azabs, enviados para probar las defensas, para gastar la pólvora y la voluntad de los defensas. Bajaron por la llanura como una monca oscura, miles de hielos, con escolas y gritos estridentes. Corrían hacia el risco, hacia las murallas que de repente parecían tan bajas, tan vulnerables. El corazón de cada defensa lucha con fuerza en el pecho. El ruido era ensordecedor, los tambores, los gritos, el choque de armaduras y armas. El olor a sudor y polvo llegaba antes que los hombres. Desde las murallas, el silencio era tenso, roto solo por los órdenes entrecortados de los capoteses. Pecri, con el brazo en alto, esperaba. Dije que subieron por la pendiente. Dije que se acercaron al foso seco que rodeaba parte de la fortaleza. Ahora, rugió, bajando el brazo. La muralla de Krupa escupía fuego. No fue una descarga perfecta y al unísono, sino una sucesión de truenos secos y agudos. Los arquebuses hablaron primero, seguidos por el crujido de las balestas. El humo, espeso y blanco, cubrió instantáneamente los almenas, ocultando a los defensas. Pero los efectos se vieron abajo. En la primera línea de asaltantes, hombres que eran como si un gigante invisible los hubiera golpeado. Unos rodaron por la pendiente, otros quedaron quietos en el suelo.
Los gritos de guerra se mezclaron con gritos de dolor y sorpresa. Los otomanos no se detuvieron. Trepaban sobre sus propios caídos. Lanzaban los escolas de gancho contra la piedra. Unos pocos lograron fiarlos en lo alto y empezaron a subir, ágiles como monos. Fue entonces cuando la defensa se volvió cuerpo a cuerpo. Los croatas, desde su posición elevada, empujaban los escolas con grandes horcas de madera, haciéndolos caer con hombros y todo. Donde una escola se formaba, una defensa con una alabarda o una espada esperaba en la parte superior, golpeando a quien asomara la cabeza. Peter, el veterano, luchaba con una frialdad aterradora. Cuando un soldado otomano logró poner un pie en el odav, Peter no gritó. Se limitó a avanzar, a desviar el golpe de la cimitera con su rodela y a clavar su espada corta en el hueco de la axil del hombre. Lo empujó hacia atrás al vacío. Luego, buscó el siguiente. La batalla era un torbellino de ruido, humo y movimiento confinado. Los defensas se movían por el odav como sombras en la niebla, apagando incendios allí donde se incendian. Yo, el herrero, no usaba un arma refinada, usaba un martillo grande, donde aprecia. Los ataques flaqueaban. Un golpe suyo podía destrozar un escudo o partir un brazo. El ataque dura horas. El sol subió en el cielo, calentando las armaduras y los cuerpos exhaustos. Los otomanos lanzaron oleadas sucesivas. Cada una chocaba contra los muros. Rompía como una ola contra un acantilado, y se retiraba dejando un reguero de cuerpos en la base. Los defensas, por su parte, empezaban a sentir el desgaste, no tanto físico sino el nervioso, el de la tensión constante. Un hombre había recibido una flecha en el hombro, otro tenía una cortada profunda en el brazo por un golpe que casi liga. El hermano Antonio tendía los heridos en un rincón protegido, con manos firmes y palabras tranquilas, mientras el sonido de la lucha retumbaba a su alrededor. Al atardecer, el sonido de los cuernos otomanos sonó de nuevo, esta vez con un tono diferente. Era la retirada. La monca oscura de soldados se alejó del risco, arrastrando a sus heridos, dejando atrás un campo sembrado de muerte. En Krupa, el silencio volvió, pero era un silencio distinto al de la macana. Estaba cargado del olvidados de la sangre, del humo quemado, del sudor agrio y del alivio. Los hombres se dejaron caer contra las piedras, gimiendo. Nadie canta victoria. Miraban el campo abajo las formas oscuras inmóviles. Y comprendían la magnitud de lo que acababa de pasar. Y de lo que vendría. Habían rechazado el primer golpe, pero el precio había sido alto en nervios y en pólvora. Y el ejército de ala abajo no parecía más pequeño, solo más enojado. Maculapecri recorrió la muralla, cantando cabezas. Todos estaban vivos, algunos mal heridos, pero vivos. Apretó el hombro de Saint Japan, el artillero, que limpiaba meticulosamente el coquin que había dado la primera respuesta, asincha el hermano Anton, que rezaba sobre los dos defensas heridos de mayor gravedad. La noche caía otra vez. En el campamento otomano las hogueras parecían arder con más rabia. En Krupa, apagaron todas las luces, los villages se tornaron en la oscuridad. Escuchando cada sonido, cada rumor del enemigo. El primer asalto había terminado. Los 28 habían probado su temple, pero también habían probado la determinación feroz del gigante que los sitiaba. El primer rugido había sido contestado. Ahora empezaba el verdadero jugo, el de la paciencia, el del hambre, el de la desesperación silenciosa. El asedio en su forma más cruel acababa de comenzar.
La victoria del primer día no se sintió como tal alamanasa. Lo que liga con la las gris fuan. Silencio denso y una realidad distinta. Los hermanos no se habían ido. Habían simplemente cambiado de cara. Ya no se veían filas formadas para el asalto. En su lugar, una actividad metódica y paciente rodeaba Krupa. Era como si una enorme hora comenzara a tirar su telaraña alrededor del risco. Los defensas, con los nervios vibrantes por la batalla del día anterior, observaron desde los tronos. Vieron como los soldados enemigos cortaban árboles a cierta distancia, no para hacer escolas, sino para construir empalizadas, cabals y torres de observación más sólidas. Otros cavaban líneas de trincheras comienzan a serpentear hacia la fortaleza, acercándonos poco a poco, como races venenosas buscando los muros. El mensaje era claro. No volverían a lanzar a sus hombres como can contra la piedra sin más. Ahora, la intención era estrangular. Rodear, isla y espera. Dentro de Krupa, la rutina cambió por completo. El sonido de la lucha fue reemplazado por otros sonidos, más sutiles y en muchos casos más difíciles de soportar. El sonido del estómago vacío. El sonido de una gota de agua cayendo en un barril casi vacío. El sonido de la respiración de otro hombre, día y noche, en un espacio cada vez más opresivo. Recula impuso una disciplina fría desde el primer momento. La comida, ya escasa, fue racionada con una precisión militar. El agua se convirtió en la preocupación principal. Los barriles de lluvia estaban vacíos. El río Krupa discurría a la abajo, pero era un camino de la muerte, cualquier hombre que intentara bajar sería abatido por los arqueros otomanos que ahora vigilaban cada centímetro del terreno. Lost. Era un enemigo despiadado. Sacaba la garganta, empujaba el pensamiento. Fue entonces cuando el hermano Anton se acercó Pecri, con una coma extraña en los oídos. Lo lleva a un rincón del patio interior, cerca de la pequeña capilla de piedra. Ali, apartó unas tablas sueltas del suelo que parecían parte del almacén de lipa. Debajo, no había tierra. Había unos escalones toscos que bajaban a la oscuridad. Los hermanos que construyeron este lugar no eran tontos, dijo el monje, su voz un susurro ronco. Sabían que un asedio podía ligar. Siguieron una veta de humedad en la roca. Pecri bajó con una antorcha. Los escalones giraban en una espiral estrecha, profundizando en el vientre de la roca sobre la que se asentaba Krupa. El aire se volvió frío y húmedo. Al fondo, el sonido. Un asterisk drip, drip, drip. Asterisk lento y constante. La antorcha iluminó una pequeña caverna natural. Y en el centro, un hilo de agua clara y fría que manaba de la pared y caía en una pose talada en la piedra, que a su vez desbordaba en un canalillo que desaparecía en las profundidades. Un manantial, pequeño pero constante. La vida misma. Al subir, Pecri mira los ojos del anciano. No hubo alegría desbordada. Solo un alivio profundo, un peso que se comparsa. Y secreto era el mayor tesoro de Krupa. Ordeño que se topiara la entrada con los tablas y un seco de tierra. Dejando solo un hueco pequeño y discreto para poder recoger agua con un contaro. Solo dos hombres. Sabrían hacerlo. El y el hermano Anton. No podían arriesgarse que, si un otomano lograba entrar, descubriera la fuente. Era su arma psicológica más poderosa contra el enemigo. Debían de ya que creyeran que la tenían ganada. Así comenzó el verdadero desgaste.
los dias se hacen eternos y todos iguales, la vigilia en los morales era un tormento de inactividad tensa. Los hombres se turnaban para observar los trincheras otomanas que avanzaban un metro cada día. A veces, un arquero enemigo lanzaba una flecha al azar contra las almenas, mas para recordarles su presencia que con esperanza de acertar el sonido de la flecha clavandos. En la madera era como la risa seca del asedio. El aburrimiento era tan peligroso como el hambre. Los hombres empezaban a hablar menos. Se sentaban por horas mirando al vacío. Peter, el veterano, pasaba horas afilando y volviendo a afilar su espada hasta que el filo era perfecto. Luca, el otro soldado viejo, contaba y recontaba los proyectiles de arcabuz, como si los números pudieran cambiar. Yo, el herrero, revisaba cada grita de la puerta, cada gazón, una y otra vez. El hermano Anton se convirtió en el eje de la resistencia silenciosa, e la hora de la oración de la noche. Antes de que los hombres se echaran a dormir en sus rincones fríos, él reunía quienes querían, no daba sermones, contaba historias de los santos, sí, pero también historias de su propia juventud, de los pueblos de donde venían algunos, historias de cosechas y de bodas, de cosas normales y sencillas. Su voz, baja y constante, era un hilo que los unía a un mundo que parecía haber desaparecido. Un mundo donde había comida caliente, risas y paz. Esas historias eran tan importantes como el pupodo de grano. Mikula Pekri también luchaba, pero su batalla era interna. Recorría la fortaleza sin parar, hablando con cada hombre, preguntando por pequeños dolores, bromeando con cansancio. Sabía que su estado de ánimo era el termómetro para todos. No podía mostrar duda, ni siquiera cuando la tenía. Por las noches, cuando creía que todos dormían, subía a la torre más alta y miraba las incontables hogueras del campamento. Era entonces cuando su rostro se relajaba y dejaba que la fatiga y la pesadumbre se asomaran a sus ojos. Pensaba en lo que había allá afuera, más allá del Danubio. ¿Sabría alguien que aún resistían? ¿O Krupa ya era solo una nota al margen olvidada en algún despacho? Una tarde, la rutina se rompió. Un grito agudo vino de la muralla sur. No era un grito de ataque, era de sorpresa y repulsión. Pekri corrió hacia allí. Lo que vio, lo heló. Desde las líneas otomanas, varios soldados se acercaron hasta donde terminaba el alcance seguro de los arcabuces. No llevaban armas, llevaban bandejas de madera, y en ellas asados enteros de cordero, panes frescos. Frutas las colocaron en el suelo, a la vista de todos. Luego, unos cocineros comenzaron a preparar una comida allí mismo. El humo grasiento y el olor a carne especiada, a pan recién horneado, subió traicionero con la brisa y se coló por las troneras de Krupa. Fue una tortura diabólica. Los hombres, acostumbrados ya al sordo vacío del estómago, sintieron como sus bocas se llenaban de saliva de golpe. El olor era tangible. Casi se podía tocar. Se aferraban a las piedras, mirando, incapaces de apartar la vista. El instinto animal clamaba por correr hacia allí. Un joven campesino, Marco, comenzó a temblar. Una lágrima de rabia y hambre le corrió por la mejilla sucia. Pekri no regañó. Comprendió la jugada. Era un ataque al espíritu, más efectivo que 1000 flechas. Se puso de pie en la almena, a la vista de los soldados otomanos que los observaban con sonrisas burlonas. Luego se volvió hacia sus hombres, que lo miraban con ojos desesperados. «Huele bien». Dijo con voz alta y clara para que todos lo oyeran. Huele a engaño, huele a la comida que te dan antes de cortarte el cuello. Cada bocado que huela ese cerdo ahí abajo es un bocado que nos acerca más a ver nuestras casas. Nos quieren débiles de cabeza, no se los permitan. Mírenme a mí. Y entonces, del bolsón que llevaba en el cinturón, sacó su propia ración. Un trozo de pan duro, como una piedra, negro y pequeño. Lo
levantó. Luego, con una calma exagerada, se sentó en la almena, de espaldas al festín otomano, y comenzó a morder el pan. Lo masticó lento, haciendo ruido, como si fuera el manjar más delicioso del mundo. Un acto de puro teatro y voluntad. Uno a uno, los demás hicieron lo mismo. Sacaron sus raciones, miserables. Petar se sentó junto a Pekri. Luego el hermano Anton, que bendijo su puñado de grano con una sonrisa. Marco, el joven, dejó de temblar, enjugó su lágrima con el dorso de la mano, sacó su trozo de pan y le dio un mordisco, mirando fijamente a su capitán, no al cordero asado. El humo del festín siguió subiendo, pero ya no tenía el mismo poder. Se había topado con un muro de terquedad silenciosa. Los otomanos, al ver que el espectáculo no surtía el efecto deseado, recogieron la comida al cabo de un rato y se retiraron. No volvieron a intentarlo. La noche que siguió a ese incidente fue especialmente fría. La luna era una guadaña en el cielo. En la muralla, los vigías tiritaban. Pero algo había cambiado. Habían superado una prueba que no era de fuerza, sino de voluntad. Sabían que el enemigo recurría a trucos sucios porque el asalto directo le había costado demasiado. Eso, en el fondo, era un pequeño triunfo. El asedio de la paciencia seguía. Los cuerpos se adelgazaban, los rostros se hacían más huesudos, los ojos más hundidos. Pero la luz en esos ojos no se apagaba, se había transformado. Ya no era el fogonazo del primer día de batalla. Era una brasa, pequeña y constante, alimentada por la rabia, por el orgullo y por el secreto compartido del agua fresca que goteaba en la oscuridad de la roca. Una brasa que podía aguantar mucho tiempo antes de extinguirse. Y los otomanos, en sus cómodas trincheras, comenzaban a preguntarse ¿cuánto combustible quedaba realmente en aquella fortaleza maldita? La respuesta, la temible respuesta, era que ardía con la lenta y obstinada llama de la desesperación, convertida en propósito. El aire sobre Krupa era denso, cargado con el olor a humo, tierra quemada y tensión. Habían pasado semanas desde el último asalto frontal. Los días se fundían en una rutina agotadora de vigilancia, raciones miserables y un silencio engañoso que pesaba más que el griterío de la batalla. Los 28, ahora menos algunos, sabían que aquella calma era el preludio de la tormenta final. Los ojos con profundas ojeras de Mikula Pekri no se apartaban de las líneas otomanas. Él también lo sentía. El enemigo se estaba reagrupando, preparando algo grande, algo definitivo. En el campamento otomano, la frustración había hervido hasta convertirse en furia sorda. Un comandante, humillado ante sus propios soldados y ante los informes que sin duda llegarían a Constantinopla, había decidido acabar con el insulto de una vez por todas. No sería otro asalto desorganizado, sería un golpe de mazo, coordinado y simultáneo, que rompería las defensas por varios puntos a la vez. Reunió a sus mejores genízaros, a sus veteranos más temibles, y trazó el plan. Atacarían al amanecer, cuando la luz aún fuera débil, y el cansancio de los vigías nocturnos fuera mayor. La última noche, antes del asalto, fue la más larga. En Krupa, nadie dormía de verdad. Los hombres, envueltos en sus mantas harapientas, permanecían junto a sus puestos, acariciando la fría empuñadura de sus armas. El hermano Antón, el monje más anciano de los paulinos, recorría los pasillos murmurando oraciones. Sus palabras no eran de miedo, sino de una petición extraña de fortaleza. No rezaba por la supervivencia, rezaba por la entereza para cumplir con su deber hasta el último aliento. Justo antes DQL primigilo de las platero rescara el horizonte, se produjo el silencio. Un silencio absoluto y antinatural que hizo que el corazón de pegridera un vuelco. Era lo sigil. Un segundo después, el mundo estalla. No hubo un solo toque de tambor, sino varios. No hubo un grito, sino un rugido que surgió de la oscuridad desde el norte, el este y el oeste a la vez. Miles de figuras emergieron de las sombras, escalando el risco con una determinación frenética. Esta vez no había oleadas lentas. Era un diluvio de acero y furia. Los arcabuceros de Krupa brieron. Fuego,
los cacones rugieren, pero la Maria humana no se detiene. Leneban los fosos confaginas y sus propios cuerpos caídos, colocaban escolas contra los partes más bajas de la morala. En la tor est, dos defensas croatas, Peter y Luca, pelaban espalda contra espalda. Peter empuñaba una alabarda, impalando un genizaro que había coronado el muro. Luca, con su arcabuz ya inservible como pora, luchaba golpes con otro. Un tercer otomano salta desde la escalera. Un destello de acero. Y Luca cae de rodillas. Peter, con un grito ronco, se abalanzó sobre el atacante, levándolo por delante en un abrazo mortal que los precipitó ambos al vacío. En la puerta principal, reforzada con vigas y piedras, los golpes de un riot retumbaban como los latidos de un gigante enfermo. La madera crujía de manera ominosa. Pecri, corriendo de un lado a otro por el adarve, vio como la situación se volvía crítica en demasiados puntos. Sus hombres, heroicamente, contenían cada breja, pero eran demasiado pocos, y el enemigo infinito. Un grupo de genizaros había logrado establecer una pequeña cabeza de playa en un tramo del murosa. Desde allí, podían ir ganando terreno. Fue entonces cuando Macula Pecri tomó la decisión más audaz, la que salaria su nombre en la historia. Reunió a 5 de sus hombres más ágiles y fieros, entre ellos el herrero de la fortaleza, un hombre ancho y fuerte llamado yo. No dijo discursos, solo los mira los ojos, no por no, y seguro la puerta trasera. Una paterna pequeña y oculta que doba en desfiladero lateral. No podemos dejarlos afianzarse en el muro, dijo, su voz serena pasa del caos. Vamos a darles su propia medicina. Abrir la paterna era un riesgo terrible. Podía ser la puerta de entrada para más enemigos. Pero Pecri confiaba en la confusión y en el factor sorpresa. Los 6 hombres, con armaduras ligeras, espadas y escudos, salieron como sombras, rodearon la base de la muralla, escondiéndose entre las rocas y el humo, hasta colocarse justo debajo de la sección donde los genizaros estaban consolidando su posición. Con un grito que no era de miedo sino de puro desafío, Pecri salía al descubierto y cargó por la retaguardia de los atacantes. No era un ataque para ganar terreno, era un golpe quirúrgico, un asesinato masivo y rápido. Los genizaros, concentrados en presionar hacia el interior de la fortaleza, no esperaban un enemigo que surgiera de la nada desde su espalda. El herrero yo blandía un martelo de guerra, derribando a los otomanos como si fueran talos de trigo. Pecri, con la precisión de un maestro de esgrima, abría camino. La confusión fue instantánea. Los otomanos en la escalera, viendo el combate arriba, no sabían si subir o bajar. Los gritos en croata detrás de ellos sembraron el pánico. Pensaron que había salido un gran contingente de refuerzos desde algún paso secreto. En cuestión de minutos, la cabeza de playa en el muro fue eliminada. Los 6 croatas, empapados en sangre que no era solo suya, retrocedieron de nuevo hacia la paterna, lanzando una última descarga de proyectiles desde sus armas cortas, antes de desaparecer dentro de las entrañas de Krupa. El efecto de aquella salida relámpago fue psicológico y táctico. El punto de presión más peligroso había sido eliminado, pero más importante aún, la noticia de que los defensores no solo resistían, sino que contraatacaban con ferocidad mortal. Corrió como un reguero de pólvora entre las líneas otomanas. La duda, el veneno de cualquier ejército empieza a extenderse. Sin embargo, el asalto principal continuaba. La puerta principal cedía con un estruendo espantoso. Un torrente de soldados otomanos se precipitó hacia el patio interior. Allí,
Los esperaba la última línea de defensa. Los monjes polinos. Con sus hábitos morones manchados de holland y sangre. Fumeron un semicírculo delante de la capilla. No blandían solo espadas. En sus manos había una determinación sagrada. El hermano Anton, con una vieja espada larga, se colocó al frente. Su rostro, marcado por la edad y el esfuerzo, era una máscara de tranquila ferocidad, a cual no era un lugar religioso cualquiera, era su hogar, su santuario. Y estaban dispuestos a convertirlo en su tumba antes que verlo profanado. La batalla en el patio. Fue caótica, cuerpo a cuerpo, un laberinto de golpes, gritos y metal. Pero la ventaja del número otomano se veía contrarrestada por la desesperación feroz de los defensores y por la angostura del espacio. No podían desplegarse. Fue una carnicería en un espacio reducido. En lo alto de los murales los últimos arquebuceros croatas viendo la puerta queda redirigieron su fuego hacia el interior del patio, disparando sobre la masa enemiga sin tema y herir a los suyos porque la mezcla era ya inseparable. Y entonces, como había empezado, todo terminó. Un sonido de cuernos, agudo y estridente, resonó desde el campamento otomano. No era un sonido de ataque, era de retirada. Los soldados que forcejaban en el patio dudaron un instante. Los comandantes otomanos, desde fuera, habían visto el fracaso del ataque coordinado. Las enormes pérdidas acumuladas en la base de los murales y el contraataque desesperado de Pecri. El costo de tomar aquel paso de piedra, metro a metro. Sería tan enorme que dejaría la expedición inútil para cualquier otra compoca. La humiliación de retirarse empieza a parecer menos dolorosa que el sacrificio insensato. De miles de hombres más. Ano a ano, los otomanos en el patio comenzaron a retroceder, primero lentamente, luego en estimida, arrastrando a sus heridos, dejando hechos a sus muertos. Los defensores de Krupa, Leyendas, caballeros de heridas y de la fatiga extrema, no los persiguieron. Se quedaron donde estaban, apoyados en sus armas, mirando con incredulidad como el enemigo se batía en retirada a través de la brecha que ellos mismos habían abierto. El silencio que volvió a caer era ensordecido. Solo lo rompía el gemido de los heridos o el crepitar de los incendios. Mikula Pecri, bajando del muro hacia el patio sembrado de cadáveres, se encontró con la mirada del hermano Anton. El man sintió levemente. No hubo celebración. No hubo gritos de victoria. Solo un alivio tan profundo que se confundía con un dolor inmenso. Habían sobrevivido. Contra todo pronóstico, contra toda lógica, contra 7,000, habían resistido. El golpe del halcón, la salida suicida de Pecri, había roto no solo un asalto, sino la voluntad de un ejercicio. La leyenda, en ese instante, de decir una posibilidad, y se grabó para siempre en la piedra ensangrentada de Krupa. Asterisk, part 5. La leyenda que nace del polvo asterisk. El silencio que siguió en la retirada otomana era de una calidad extraña. No era pacífico. Estaba lleno de ecos. El eco de los gritos recientes. El eco de los golpes de riot. El eco del canonazo que había iniciado todo. Los hombres que quedaban en pie dentro de Krupa no se movían. Se apoyaban contra las paredes manchadas chateando, mirándose unos a otros, como si no se reconocieran. La adrenalina que los había sostenido, como una cuerda tensa durante horas, se rompió de golpe, y dejó solo un temblor profundo en las piernas, y un vacío enorme en el pecho. Mikula Pecri fue el primero en romper el hechizo. Con movimientos lentos,
como si cada articulación le doliera, comenzó a caminar por el patio. Su mirada recorría los rostros. Cantaba sin hacer ruido. Y no eran 28. Las bajas habían sido duras. Vio a petar. El veterano, sentado en un escalón, vendándose el mismo un corte profundo en el muslo con tiras de su propia camisa. Vio a Jur, el herrero, de rodillas junto al cuerpo de un joven campesino llamado Marco, aquel que había labrado de hambre frente al cordero asado. Jur chorraba con suavidad los ojos del muchacho. El hermano Anton ya estaba trabajando, arrastrando de un herido otro, con su habillo desgarrado sirviendo de vantage. No quedaban más de 15 hombres capaces de empujar un arma. No hubo palabras de consuelo. No había consuelo que dar. Pecri se acercó a la puerta principal, o lo que quedaba de ella. Un amacillo destrozado de roble, giro reducido y cuerpos. El aire frío de la mañana entraba a ratos por esa brecha abierta, mezclándose con el hedor, a pólvora, la muerte. Él se quedó allí, en el umbral, mirando hacia fuera. En el campo, la visión era dantesca. El ejército otomano no había huido en desbandada. Se retiraba, con orden, pero retiraba sus campamentos. Se veían las columnas de humo de las hogueras que apagaban, las filas de soldados que se reorganizaban en la distancia, las mulas cargando los bagajes. Era una retirada lenta, pesada, pero una retirada al fin. No daban la espalda, vigilaban la fortaleza mientras se alejaban, pero se alejaban. Un hombre junto a Pecri, uno de los arcabuceros, preguntó con voz ronca, casi sin aliento, ¿se van? Pecri asintió lentamente, sin apretar los ojos del espectáculo. Sí, se van. La palabra corrió de boca en boca. Se van *. Al principio no la creyeron. Luego, uno a uno, fueron acercándose a los huecos de las murallas, a la puerta rota, para verlo con sus propios ojos. Observaron, durante horas, como aquel monstruo que los había rodeado durante tanto tiempo, se desinflama, se alejaba, se convertía en una mancha oscura, que se disolvía en el horizonte hacia el este. No hubo gritos de alegría. No hubo abrazos ni cantos. El alivio era demasiado profundo, demasiado agrio, para expresarse con júbilo. Era un alivio que sabía a lágrimas secas y perdida. Se sentaron en el suelo del patio, alrededor de un pequeño fuego, que encendieron con los restos de una escala rota, y compartieron lo último que quedaba de agua, la prechada agua del manantial secreto. Bebieron en silencio. Al día siguiente, con la luz clara, tuvieron que hacer el trabajo más horrible. Salir de los muros que habían sido su prisión y su salvación. Enterrar sus compañeros. No podían dejar a los sayos entre los cuerpos otomanos. Buscaron un rincón de tierra buena, bajo un viejo roble que crecía junto a la base del risco. Cavaron una fosa común. Fue un trabajo lento, hecho con herramientas rotas y menos de bailes. Allí depositaron a los caídos de Krupa. El hermano Anton dio unas palabras sencillas, recordando el nombre de cada uno, diciendo que habían guardado su puesto hasta el final. Nadie más tuvo fuerzas para hablar. Luego, miraron el campo de batalla, diciendo que habían guardado su puesto hasta el final. Nadie más tuvo fuerzas para hablar. Luego, miraron el campo de batalla. Era un pasaje del infierno. Decidieron no tocar a los otomanos. Que el tiempo y los lobos se encargaron. Era una lección que debía quedar marcada en la tierra para quien pasara por allí.
Los dias siguientes fueron de una lentitud fantasmal. La fortaleza, línea de agujeros y del silencio de los ausentes, parecía más grande y más bella. Los hombres se movían como sonámbulos, limpiando lo que podían, reparando la puerta en medias con escombros. Comieron las últimas rachones, ya sin miedo. Cazaron algún pájaro, descuidado que se posaba en las murallas. Bebieron el agua fresca del manantial, sin tener que esconderse. La pregunta empezó a rondarlos, al principio en susurros, luego en voz alta. ¿Y ahora qué? ¿Qué era de ellos? ¿Dónde estaba su hogar? Las aldeas de alrededor habían sido arrasadas. No tenían noticias del mundo. ¿Seguía la guerra? ¿Los recordaba alguien?